So now we are going to see the first lesson, electrostatics. Electrostatics, in this lesson we are going to see that these are all the things in first chapter, only particular portion. First chinna portions mattum. So frictional electricity, properties of charges, Coulomb's law in vector form, unit of charges, relative permittivity and dielectric constant. And remaining things 7th one is we will see afterwards. அது அப்ப நம்ம பார்க்க போறதில்ல, அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பார்க்க. So first பாத்தீங்க அப்படின்னா in introduction, so electromagnetism. So electromagnetism. Before that, electrostatics. So electrostatics அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். Electrostatics. Electro means it's charge. Statics means it is in the rest position. We have to study the property of the things in which is in the rest position. So நம்ம எது rest positionல இருக்கோ அதை பத்தி படிக்கிற படிப்பு தான் வந்து statistics. So electrostatics. So we are going to study about the charges is at rest. So charge வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதனுடைய இது என்ன அப்படின்றது தான், அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படிங்கன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் அ ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸ், தனி பிரான்ச் நம்ம பிசிக்ஸ்ல. ஸோ திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் இஸ் டெக்னிக்கலி டெவலப்ட் இன் மாடர்ன் 21st century. ஸோ 21st centuryல தான் இது வந்து நல்லா டெவலப் ஆச்சு, எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம். ஸோ த ஃபோர்சஸ் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்ரி டே in life, the electromagnetic nature, everything is electromagnetic in nature, except gravity. So we know that all the forces except gravity, all the other forces due to electromagnetic field. So gravitational force only exerted by the earth. So gravitational force mattumda earth exert pannudhu, but the remaining all the forces are also all the force source is electromagnetism. எல்லாத்தோட சோர்ஸும் சரி, அது ஜெனரேட் பண்றதும் சரி, எது பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் தான் பண்ணிட்டு. So, 11th standard la pathinga appadina we studied about the gravitational force, tension, frictional, normal force, idala patti paathom. So Newton treated them into independent each other. All the forces are independent to each other. So these forces are independent to each other. Idu நம்ம 11th standard la padichachu. So in this lesson we are going to see about the electromagnetism except gravity. So gravity பத்தி நம்ம 11th la complete பண்ணியாச்சு. இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசத்துல இப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆர் த ஃபிரிக்ஷனல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் டியூ டு தட் ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் centrifugal like that forces are exerted from the mass or the charges. ஸோ எல்லாமே எல்லாத்துடைய பேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் தான். ஃபார் an example, when an object is pushed, that atoms on our hand is interact with that atoms in the object, and it is interaction is basically electromagnetic in nature. See, when you are pushing that object, any object, you can push that table, chair and whatever it is. இப்போ உங்க கையில வந்து அந்த என்ன ஆகும், அந்த ஆட்டம்ஸ்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். கை வந்து ஆரம்பத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம புஷ் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ள நகரும். So there is a displacement of an atom. So when you push the object, so it is a basically it's a electromagnetic in nature. Due to that, there is a change occurs inside that atom. So first thing, so ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிடிச்சி நகர்த்துறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா there is a interaction between that atoms. கையிலயா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அந்த ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, அது நடுவுல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும். அந்த ஃபோர்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னா டியூ டு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம். செகண்ட் திங், when the stand on that earth, இப்போ நம்ம வந்து எர்த்ல நின்றுட்டு இருக்கோம். So you know that gravitational forces attracted all the object towards the earth. At the same time, that another one force is balanced there. That is a centrifugal force that is exerted from the outer surface. Some force is exerted on that all the objects. So the two forces are cancel each other. That's why we are on the earth surface. So நம்ம earth surface ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா the downward force is gravitational force acting on the human body. At the same time, that upward force also acting on the human body. So the two forces are cancel each other. That's why we are in the earth surface. So what is the reason? So why that force is exerted? That gravitational force is the different nature of the force, but the force exerted in the upward direction is due to the electromagnetism. So the upward force எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசத்தால தான் வருது. Gravitational force acting in a downward direction, that other force is acting in a upward direction is due to the electromagnetism.
Next thing is, when orbit is moving on the surface, suppose you are walking or you are pushing some object. So what happens? There is a frictional force acting between the surface and that object. So frictional force is a opposing force of the motion of an object. So it will oppose the motion of an object. So object தள்ளுறோம் அப்படின்னா நடுவில் ஒரு frictional force இருக்கும். Due to the frictional force, it opposes the motion. So the frictional force is also due to that electromagnetism, because there is a friction between the two atoms. That means that layer also contains that atom. At the same time, that object also has that atom. So friction between the two atoms, that frictional force is produced. That frictional force is due to that electromagnetism. So all the forces, the basic thing is due to that electromagnetism. So we are going to see about that electromagnetism in this lesson. Okay, இத நாம full-ஆ பார்க்க போறோம். So we are that 4 lesson, first lesson, second lesson, third lesson, fourth lesson. Up to that, we are going to see only that electromagnetism. So first we are going to study the charges, about the charges at rest. So the branch of electricity which deals with the stationary charges is called electrostatics. So we are going to study about the electrostatics. So let's study about the charges at rest. Next, we are going to see that the historical background of electric charges. Historical background of electric charges. So in previous year, the 2 millennium years, the Greek philosopher observed that ampere. The ampere is a tree. It's a one kind of tree. It is a fossil tree that is attract the other object, the small object. Initially, they thought that it's a ampere. It has a property, natural properties attract the another one object. Okay, so when that ampere is rubbing with that another one object, when you brought near to that ampere, it will attract. So initially they thought that that is the nature of that ampere. So that property is called charged. When you rubbing that ampere with the other thing, it is attract the other object. That nature is called charge. Initially it is that they are all thought that ampere is a negatively charged body. Ampere means that is negatively charged. Okay, it's a Latin word. So that is negatively charged. Right? So when you take that very small piece of paper and glass rod, silk and balloon, you know that when the balloon is rubbing with our head and you brought near to the small piece of paper, definitely it will attract. At the same time, that glass stick is rubbed with the silk. Then you brought near that stick to the small piece of paper, it will attract. So you know that glass stick is acquires some charges. It is electrically charged. So it is attracted the other paper, small piece of paper. Like that small cotton. At the same time, the rubber rod. Suppose you are taking that rubber rod. That rubber rod is rubbed with the fur. Fur means உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கம்பளி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுல. So when the rubber rod is rubbed with the fur, so it is also attracts the other things, small things like paper, small piece of paper. It has the property of attraction. So when you brought here that charged rubber to that another one charged rubber, so what will happen? The two charged rubbers are repel each other. Suppose when you brought near the glass rod and another one glass rod, again the two glass rods are repel each other. That another one experiment is when you brought near the glass rod to the rubbed rubber rod, so they will attract each other. So from that experiment, they are concluded that opposite charges are attract each other and same charges are repel each other. So initially they don't know that what is the kind of charges that rod is acquired. That finally the Benjamin Franklin find out that positive charge and the negative charge. So the next thing is, see, this is a glass rod, frictional electricity. So now we are going to see the frictional electricity. So frictional electricity is the electricity produced by rubbing two suitable bodies and transfer the electrons from one body to another body. So when you are rubbing that glass rod with silk, so it acquires the glass rod acquires positive charge and silk acquires negative charge. So rubber rod, you know that's you can take that example. Ebonite is a rubber rod. So when you rub the ebonite rod with the fur, so it acquires the negative charge and that fur acquires the positive charge.
right? So that electron and glass are loosely bounded in that electron in silk. So when the glass and silk are rubbed together, the comparatively loosely bound electrons from the glass get transferred to silk. As a result, glass becomes positive charge and silk becomes negative charge. So electrons in fur are loosely bound in the electron in ebonite. So when ebonite and fur are rubbed together, the comparatively loosely bound electrons from fur get transferred into ebonite. As a result, what will happen? Ebonite become negatively charged and fur become positively charged. So glass rod means there is a positive charge and that ebonite is a negative charge. So when you brought near the glass rod to the ebonite rod, definitely it will attract because the two rods are acquires the opposite charges. But that glass rod and glass rod, when you charge glass rod is brought near to that another charged glass rod, they will repel each other because the two glass rods are has the same charge. So same charges repel each other. But ebonite rod is when you rubbed with the fur, it acquires negative charge. So when you brought near the ebonite to the glass rod, they will attract each other because it has the opposite charges. One is a positive charge, another one is a negative charge. So they attract each other. From that we can conclude that it has the two type of charges. One is positive charge and negative charge. And the net charge in that object is said to be electrically neutral because total number of positive charges are equal to the total number of negative charges. And J.J. Thomson, Rutherford, you know that because we completed that lesson in 19th century, they have studied the structure of the atom and what are all the fundamental elementary particles are inside the atom. So in 19th and 20th century, that science they understand that atom, electrical and the structure of the atom, everything. Then all the materials are in the object is in a neutral state because we know that the total number of protons are equal to the total number of electrons in that atom. Charging that object through a rubbing is called triboelectric charging. Charging the object through rubbing is called triboelectric charging. ஸோ ட்ரைபோஎலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி இப்படிலாம் ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நடக்கும்போது ஷூக்கும் சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்தே நம்ம வந்து சார்ஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஃபார் டியூ டு that frictional force the charges are produced. Suppose that current is produced, that is called triboelectric current. Okay. So next we are going to see the property of the charges. So here the difference between the column positive and negatives are there. What is the example for that positive charge and negative charge? Glass, wool, flannel, ebonite, dry hair. These are the examples for positive charges. For column 2, the negative charges are silk, amber, ebonite, rubber, plastic, polythene, foam. These are the examples for the negative charges. So using that we can do that experiment. Okay. So now we are going to see the properties of charges. So properties of charges. First one is the yes, ma'am. Hello. The GVs and the class were joined பண்ணனும்னு கேக்குறாங்க சார். Okay. Thank you. சார் சசிரேகாவும் சார் தா பாக்குறேன். யார் வரா வர சொல்லுமா அவங்கள. அவ்வளவுதானா? யாருமா வர்றது? வர சொல்லுமா. ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களாமா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா electric charges and historical background of electric charges பார்த்தோம். So now we are going to see the basic properties of charges. அதுல first thing பார்த்தீங்க அப்படின்னா electric charges. Electric charges அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா that all the objects is made up of atoms. Atoms it contain the positive charges and negative charges. The total number of protons are equal to total number of electrons. So all the objects are in the neutral state. So that different experiments conducted by the various scientists, Rutherford and J.J. Thomson and Sommerfeld, like that the scientists are find out the structure of an atom and how the electrons, protons and neutrons are located inside the atom. They studied the structure of an atom. Okay. So all the atoms are in a neutral state due to the
that positive and negative charges are equal. Okay. Next one is conservation of charges. Conservation of energy, you know that. Energy neither be created nor be destroyed, but we can convert that energy from one form to another form. Like that conservation of charges. Charges neither be created nor be destroyed, but we can transfer the charges from one object to another object. So we are not able to physically change that one charge from one object to another object. By rubbing or doing some other things, we can transfer the charges. Okay. எங்கம்மா வரலையா யாரும்? ஓகே. தென் அவ்வளவுதானாமா, போயிட்டு வாங்க ஸ்லைடுக்கு. So first one, properties of charges, electric charges. That is only two types of charges are there, only positive and negative charges. And like charges repel each other, opposite charges are attract each other. Then scalar, you know the scalar quantity and vector quantity. So charge is a scalar quantity. Charge is in additive nature. So from before that, the conservation of charges, Benjamin Franklin, he rubbed that one object to another object. He electrically produced the positive and negative charges. He named that is the positive charge and the negative charges. Right? The total electric charge in the universe is constant, and charge can neither be created nor be destroyed. This is the conservation of charges. Next thing is, that is charge is quantized. That means, what is meant by quantized means, it is a small charge packet or small area the charges are occupied. That is called quantized. So electric charge exists in discrete packets rather than a continuous amount. So discrete packets, that is very small packets, that's called quantized. Okay. So it can be expressed integral multiples of fundamental electronic charges. So where E equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, that we know that is a charge of an electron or proton. So whatever it is, charge of an electron means you have to put negative sign before that. E equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. For protons, it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So quantized, that is what is the amount of charge in that quanta. That means Q equal to plus or minus N into E, where Q is the quantized charge packet and N is that integer, N equal to 1, 2, 3, 4 like that. So number of proton or electron like that. So where E is the charge of an electron. So this is a very, very important formula. Q equal to N into E. That's very, very important formula. Okay. So charge is additive in nature. It's an ordinary algebraic additive. So you can how you can add, see the example, plus 2 coulomb plus 5 coulomb minus 3 coulomb equal to 4 coulomb. So ordinary algebra is a positive value and negative value. C is called coulomb. Coulomb is the unit for charge. Okay, coulomb is the unit for charge. So that's why here we have put coulomb C. Okay. So next one is a quantization of the charges, that is Q equal to N into E. So Q equal to plus or minus Ne, where N equal to 1, 2, 3 like that we can write. So E is the magnitude of charge. Next, charge is conserved. So already we have seen that. Again you can see charge is conserved. How it is conserved? See, the algebraic sum of positive and negative charge in an isolated system remains constant. Isolated means it does not have any contact with that another object. It is separately. It is placed in an insulating material or some other place. So that's called isolated. Isolatedனா தனியா இருக்குன்னு அர்த்தம். So வேற எதோடையும் வந்து கனெக்ட் ஆகல அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம isolated அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay. Next thing is that charges which is in the isolated is constant. This is that system is remains constant. There is no change in the charges, positive charge or negative charge, whatever it is. Next thing is, when a glass rod is rubbed with the silk, the negative charge appears on the silk and equal amount of positive charge appear on the glass rod. The net charge on the glass silk remains 0 before and after rubbing. Okay, the net charge. So only the charges can be transferred. It is not produced, it is not destroyed. So the total amount of charge is conserved. So total amount of positive and negative charge are conserved. Okay, it does not change with velocity also. So when you are rubbing that silk with glass rod, it can transfer the charge from silk to
glass or glass to silk. But there is no change in the velocity of the electron. Only it can transfer. Okay. Next one, you are going to see that Coulomb's law. Okay. Before that, there is a small notice there. Let's see that recently the existence of quark of charge 1 by 3e and 2 by 3e has been postulated. If the quarks are detected in any experiment with concrete practical evidence, then the minimum value of quantum of charge will be either 1 by 3e or 2 by 3e. However, the law of quantization will hold good. So, we know that the elementary particles, already we have seen that in the 8th lesson, last topic. So, this is called quark. That is a quark charge. We know that the proton and the neutron, how much that it produces, it has the two up and one down spin. That is quark, up quark and down quark. So already we have seen that is the value of the quark. It's a small note. Okay. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை படிச்சுட்டு அங்க போயிருக்கணும். அங்க படிச்சதுனால நம்ம ஏற்கனவே தெரியும். ஓகே. அந்த குவார்க்குங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ 2 அப்பு ஒரு டவுனு, 2 டவுனு ஒரு அப்பு இருந்ததா, தட் இஸ் எலக்ட்ரான், ஒன்னு ப்ரோட்டான் சொல்லுவோம், ஒன்னு நியூட்ரான் சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கூலும்ஸ் லா. கூலும்ஸ் லா அப்படிங்கிறது முன்னாடி நம்ம வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் லா அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். Universal gravitation law, you know that force acting between the two masses is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. இது வந்து நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் லா. லாஸ்ட் இயர் நம்ம 11th பார்த்தோம். இப்ப அதே இதை 2 சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் நான் நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கேன். 12th வரும் 2 சார்ஜ் பார்ட்டிகலா யூஸ் பண்ணுவோம். So now we can consider the 2 charges. Q1 and Q2 are the 2 charges. The Q1 and Q2 is here. The 2 charges, the distance between the 2 charges are R. Okay. Here, that Coulomb's law says that the electric force interaction means either it is an attraction or repulsion. Okay. Say, in universal gravitation law, the 2 masses, the force acting between the 2 masses is attractive only. Okay. But here, it is not attractive or repulsive. Either one. Maybe it is attractive force or a repulsive force. Between the 2 point charges is directly proportional to the product of the 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And acts along the line joining of 2 charges. So, the same law, but here we are using the 2 charges. In universal gravitation law, we use that 2 masses, M1 and M2. But here, we are using the 2 charges, Q1 and Q2. So, Coulomb's law states that the force acting between the 2 charges is directly proportional to the product of the 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 charges. So, we can write that F is directly proportional to Q1, Q2. F directly inversely proportional to 1 by R square. Or we can combine these 2 equations. We can write F is directly proportional to Q1, Q2 by R square. Or we can write here it's a proportion mark is here. So multiply by the constant. We can convert that proposed mark into equal to mark. So F is equal to K into Q1, Q2 by R square. Where K is the positive constant and proportionality called electrostatic force constant or Coulomb constant. That constant value in vacuum, that is K equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So K is a constant. That constant value equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Here, where epsilon naught is called permittivity of free space. Permit. So, that force which is allows through the medium, that is called permittivity. So, you can consider that any medium, water medium, oil medium, or vacuum, or air, these are all the different kind of medium. How much that amount of force or the flux is allowed through the medium? How much it is permit to allow? That is called permittivity. It is different for the different medium. Okay. So epsilon naught is the permittivity of the free space. In medium, we can write that is for the epsilon naught is here. That you can write free space or any other space, any other medium. Now you can see that in medium, you can take any medium. Now suppose you can take that water medium or an oil medium. So you can write that equation K equal to 1 by 4 pi epsilon. So here the word, that letter is called epsilon.
That is epsilon naught is the permittivity of the air or vacuum. Here epsilon is the permittivity of the medium. You can take any medium, that medium. Okay, epsilon is the absolute electric permittivity of dielectric medium. So here we consider that is a dielectric medium. The dielectric constant or relative permittivity of specific inductive capacity or dielectric coefficient is, that is value k equal to, we can write. So we can divide the two equations, you will get epsilon by epsilon naught. So we are dividing that k equal to 1 by 4 pi epsilon naught and k equal to 1 by 4 pi epsilon. ரெண்டு வேல்யூ இருக்குல்லம்மா, k equal to 1 by 4 pi epsilon naught ஒரு வேல்யூ இருக்கு, k equal to 1 by 4 pi epsilon இருக்கு. ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த 4 pi கேன்சல் ஆயிடும், மீதி இருக்கிற epsilon naught epsilon மட்டும் தான் இருக்கும். அதை எழுதினோம்னா k equal to epsilon by epsilon naught நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் இங்க இருக்கு இந்த ப்ளூ கலர் லைன் கட்டிக்குள்ள. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா where epsilon r is the relative permittivity. Relative permittivity means that permittivity which is related that epsilon and epsilon naught. That means the permittivity of the medium and the vacuum. Like that it will relate. So epsilon r is the relative permittivity. So here we can write, see, in vacuum. Vacuum means we can put epsilon naught. So f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Suppose it is in a medium. So in medium means you can add that, you have to relate that medium, instead of epsilon naught we can write epsilon naught into epsilon r. So epsilon naught value equal to 8.8542 into 10 to the power of minus 12 coulomb square Newton inverse and meter power minus 2. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்கம்மா, இந்த எப்சிலான் நாட் இருக்கு இல்லையா, இந்த எப்சிலான் நாட்டை இங்க கொண்டு போயிருங்க, எஃப் கீழே கொண்டு வந்துருவீங்க. அப்ப என்ன ஆகும், எஃப் கீழே இருக்கு, எஃப் கீழே இருந்தா ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன். அப்ப நியூட்டன் மேல போனா நியூட்டன் இன்வர்ஸ், அதான் அங்க போட்டிருக்காங்க. இப்ப Q1 Q2 அப்படிங்கிறது சார்ஜ். சோ கூலும், இதுக்கு ஒரு கூலும் இதுக்கு ஒரு கூலும் போட்டா கூலும் ஸ்கொயர். சோ கீழே ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு, ஆர் ஸ்கொயர்னா மீட்டர் ஸ்கொயர், மேல போனா மைனஸ், சோ மீட்டர் இன்வர்ஸ். சோ திஸ் த யூனிட் ஃபார் எப்சிலான் நாட். இந்த எப்சிலான் நாட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர் 1/4 pi epsilon naught equal to this value. So multiply the 1/4 pi epsilon naught, that value so substitute பண்ணீங்கன்னா you will get this value. So this is for epsilon naught value, not for 1/4 pi epsilon naught. This is for epsilon naught value. So 1/4 pi epsilon naught போட்டோம் அப்படின்னா, so epsilon naught equal to this value, இங்க substitute பண்ணணும், 1/4 into 3.14 into epsilon naught equal to 8.854 2 into 10 to the minus 12 போட்டீங்கன்னா you will get 9 into 10 to the power of 9. So that is the force acting, that is a 1/4 pi epsilon naught ஓட வேல்யூ. இது நீங்க வந்து அப்படியே மக்கப் பண்ணிக்கணும், இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இது வந்து ப்ராப்ளம்லாம் வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1/4 pi epsilon naught பதிலா நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா இந்த வேல்யூவே நீங்க அப்படியே போட்டுக்கலாம், அதுக்காக இருக்கிறது தான். அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வெக்டார் ஃபார்ம். இந்த வெக்டார் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெக்டார் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இங்க கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்குது. So you can see that two charges Q1 and Q2. This is the distance between the two charges. So Q1 charge, Q2 charge. Suppose you are taking the two charges are positive. So positive means the two charges are repel each other. So acting in the opposite direction. So this is a force F12. So force acting on the first particle due to second particle. Here force acting on the second particle due to first particle, that is F21, F12. So here Q1, Q2 multiplication is greater than 0. So it has a value. So it's a vector in a vector diagram. So equation is F12 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square R21. The square is Q2ங்கிறதாம இங்க இருக்கு, நீ எதுவும் நினைச்சுக்காதுங்க. So Q2 அப்படிங்கிறது அது எல்லாம். அதே பாருங்க பாருங்க F12க்கு, அதாவது the force acting on the first particle due to force acting on the first particle due to second particle. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா force acting on the charge 2 due to first charge. அப்படின்னா 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square R12, where that is R cap 12. R cap 12 is the unit vector. So unit vector means it will indicate the direction of the resultant force. So here the unit vector indicates in the direction of the force. So whether it is of two positive charges or negative charges, they are acting in the opposite direction. Suppose it is a positive charge and negative charges. So opposite charges are attract each other. So the two forces are acting in the opposite direction. So they attract each other. So you can write that equation, same equation, but you have to change the direction of that force.
when you change the direction of the force, you can put negative sign here. So minus 1 by 4 pi epsilon q1 q2 r square. யார்ப்பா மைக் ஆன் பண்ணிக்கிறது? Okay. So when you put negative sign, so what will happen? The direction changes. So when direction changes, you have to put negative sign. அப்ப இங்க டைரக்ஷன் மாறும்போது ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடுறோம். நெகட்டிவ் சைன் போட்டா என்ன எழுதலாம்? ஸோ F12 வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் F21 வெக்டார். சரி, இதை நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. ஸோ எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஸோ F12 ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் F21 அப்படிங்கிறது தான் இதுல நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. ஸோ த கூலும் ஃபோர்ஸஸ், கூலும்ஸ் லா இஸ் ஒபேயிங் த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. Then F12 and F21 are the two forces. The cube term, see here the cube terms are here. Cube term of the distance simply because of the vector form. See R12 அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யூனிட் வெக்டார் போட்டிருந்தோம்னா கீழே ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். அதே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல R வெக்டார் போட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து கியூப் வரும். இது உங்களுக்கே வெக்டார் தெரியும். வெக்டார்ல மல்டிப்ளை பை த ஆர் அண்ட் டிவைட் பை ஆர் போட்டோம் அப்படின்னா யூனிட் வெக்டார் பிகம் vector R12 vector divided by R cube. So this is a vector form of Coulomb's law. Okay. Next thing is units of charges. எப்படி சார்ஜ் அந்த யூனிட்ல கொண்டு வந்ததோ அப்படின்றத பாருங்க. இங்க the unit of charge, the first thing is in SI system, the unit of charge is coulomb. நான் இப்பதான் சொன்னேன். So 1 coulomb of charge is that charge which can place at the rest in vacuum or distance of 1 meter and equal in similar stationary charge repelled by it with the force of 9 into 10 to the power of 9. So 9 into 10 to the power of 9 Newton. ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு. The two charges are placed in a vacuum or air wherever it is. So the two charges, the value of two charges equal to 1 coulomb. So Q1ங்கிறது 1 coulomb, Q2 அப்படிங்கிறது 1. ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு. ரெண்டையும் கொண்டு போய் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வேக்கம்ல வைக்கிறோம் இல்ல ஒரு ஏர் மீடியம்ல வைக்கிறோம். So the two charges acting, that force is exerted on each other. The force acting between the two charges is equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton. So the value எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த vacuum K equal to 1 அப்படின்னு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா F is equal to Q1 Q2 by R square. Suppose you are taking Q1 Q2 equal to 1, R equal to 1 and force equal to 1 means you will get that 1 coulomb. The W is for 1 coulomb. So these are all the different values of 1 coulomb. That is not necessary for us. So next thing is relative permittivity or dielectric constant or specific inductive capacity or dielectric coefficient. So these are all the things. See, already we have seen that K equal to 1 by 4 by epsilon naught and 1 by 4 by epsilon. Where you divide the two value, you will get the relative permittivity epsilon R. So epsilon R equal to epsilon by epsilon naught. அதாவது ரெண்டு பர்மிட்டிவிட்டியை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ரிலேட் பண்றோம். ஒன்னு வந்து சார்ஜ் வந்து வேக்கம்ல இருக்கு, இன்னொரு தடவை சார்ஜ் வந்து வேற ஏதோ ஒரு மீடியம்ல இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம். அப்ப அந்த ரெண்டையும் ரிலேட் பண்றத ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி அதான் இங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா dielectric constant. So the dielectric constant or relative permittivity or space index capacity or dielectric coefficient can also be defined as same. Whatever it is, when you compare the two values, you have to get that ratio between the two value and it is called relative permittivity. ஓகே, அது எதுவா இருந்தாலும் சரி, டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் சரி, ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டியா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பெசிபிக் இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டியா இருந்தாலும் சரி, டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்றோம், அதனுடைய மீடியம் டு வேக்கம், அந்த சார்ஜ் வேக்கம்ல இருந்தா அதனுடைய வேல்யூ என்ன, அதே சார்ஜ் மீடியம்ல இருந்தா என்ன, ரெண்டையும் ரேஷியோ போட்டோம் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி. ஸோ த ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio between the charge in that medium to the charge in the vacuum. Okay, அப்படி வச்சுக்கலாம் காமனா. So these are all the properties of the Coulomb's law. Sometimes the Coulomb's law is has the same thing with the universal gravitation law. Universal gravitation lawக்கும் இந்த Coulomb's lawக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம், the force acting between the two charges is directly proportional to சொல்லிட்டு m1 m2 by r square சொல்லுவோம், q1 q2 by r square சொல்லுவோம். அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா only attractive force is acting between the two masses, but in charge பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா attractive force or repulsive force is acting between the two charges and
gravitational constant value. Gravitational constant value G equal to, you know that value, 6.626 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. But here in charge எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the K value, K equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square coulomb inverse 2. So, coulomb square, coulomb inverse 2. So, this is for the two charges and Coulomb's law. So, gravitational force acting into two masses is independent of that medium. So, it is not depending on that medium for M1 and M2. But here, that Q1, Q2 is depending on that medium because we are taking the relative permittivity and the epsilon naught like that. So, it is depending on the permittivity medium. But that mass M1 and M2 into universal gravitation law, it is independent of that medium. Okay. So, the gravitational force between the 2 point masses is the same whether two masses are at rest or in a motion. If the charges are in motion, it another force will come into play. Universal gravitation law force பாத்தீங்க அப்படின்னா when two masses is at rest or in motion, restல இருந்தாலும் சரி motionல இருந்தாலும் சரி அதோடைய force வந்து எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த கூலும்ஸ் லா அப்ளை பண்ண முடியும். Suppose when the charge is at motion, that another one force is acting on the charge, that is called Lorentz force. So additional one force is acting on the charge. Okay. So these are all the similarities between the Coulomb's law and the universal gravitation law. Then the expression for the Coulomb force is true only for the point charges. But the point charges is an ideal concept. So it is only for the point charges. It is ideal for only the charges at rest, only one point charge. But however, we can apply the Coulomb's law for two charged objects whose size are very much smaller than the distance between them. So it is not similar for the two charges. It is very similar for the very small charges because Coulomb consider that it is, because we don't know the size of an atom, but we are not able to see the atom, or we are not able to calculate the distance between the two atoms. He imagined that two charges, but he calculated that the distance between the two charges spheres is much greater than radius of the spheres. He used the torsion balance. So torsion balance வச்சு தான் வந்து Coulomb's explain பண்ணார். But he don't know the size of an atom, and he doesn't know about the point charge, where it is located, and what is the distance between the two charges. Okay. So torsion balance வச்சு தான் பண்ணாரே தவிர அவருக்கு வந்து சார்ஜ் எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, அது எங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கறத பத்தி அவருக்கு தெரியாது. அதை வந்து அவர் அப்போ செய்யல. அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போற நெக்ஸ்ட் டாபிக் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். The superposition principle அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்க, இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், we are taking the two charges. The two charges are Q1, Q2. The two charges are separated by the distance of r. So only the attraction or repulsive force is acting between the two charges. It is only two charges. We can write that equation F12 equal to K into Q1 Q2 by R21 square or R21 unit vector R12 அப்படின்னு எழுதிட்டோம். But it contains more than one charges. It can have, suppose it has a n number of charges, 1, 2, 3, 4 like that. It has a n number of charges. So what you have to do? So we have to add all the forces. So that is the total force acting on a given charge is equal to the vector sum of forces exerted on it by all the other charges. அப்போ ரெண்டு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா ரெண்டு சார்ஜ் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சப்போஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், we have to calculate, we have to add that is vector sum of all the forces. எல்லா ஃபோர்ஸோட இருக்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆட் பண்ணிடணும். அப்ப வெக்டார் சம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் F12 equal to 1 வேல்யூ இருக்கு, F13. அப்போ செகண்ட் பார்ட்டிகல், the force exerted on the second particle on first particle. Second equation indicates that the third particle exerts the force on the first particle. Like that, the force is exerted from 1 to n number of particles. So what is the total force? So F total equal to F12 plus F13 plus F14 up to F1n. So we can write the equation. See here, K is a constant value and it is common for all the forces. So we can take out the K from the outside in that equation. So K into Q1 Q2 by R21 square or unit vector 21 plus. So we can write that all the equation up to n number of value, that is Q1 Q2 by Rn1 square unit vector Rn1 up to that. So we are going to add all the values. So finally we'll get the
the total force acting on the charges. Okay, so this is the charged particle, the force acting between the two charges, right? So up to this we completed that lesson.